We gather not only to bless and inaugurate the new Bukidnon Police Provincial Office main gate and guardhouse, but also to celebrate what these structures truly represent. Our shared commitment to peace, public safety, and the rule of law. Mitambong si Governor Rogelio Nilpi Roque sa kalihukan sa Bukidnon Police Provincial Office nga nagpunting sa pagpalig-on sa seguridad ug maayong pagdumala. Padayon ang panaghiusa sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Philippine National Police aron mapalig-on ang kalinaw ug kahapsay sa lalawigan. Gipangunahan nila ni Governor Rogelio Nilpi Roque uban ni Bukidnon Police Provincial Director Police Colonel Oliver S. Navales ang blessing and ribbon cutting ceremony sa bag-ong main gate ug guardhouse sa Bukidnon Police Provincial Office. Gipasalamatan usab sa gobernador ang dedikasyon sa kapulisan sa pagpanalipod sa katawhan o gipasiugda ang padan nga pagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan ug sa PNP. This project reflects the strong partnership between the provincial government of Bukidnon and the Philippine National Police. It stands as a symbol of our unwavering support for the brave men and women who work tirelessly day and night to protect our communities and uphold justice throughout our province. Gipresenta usab sa Bukidnon Police Provincial Office ang ilang operational accomplishments, lakip ang mga kampanya batok sa kriminalidad ug uban pang mga programa nga nagpalig-on sa peace and order sa Bukidnon. Allow me to express my sincerest gratitude to the provincial government of Bukidnon under the leadership and stewardship of our very own Honorable Governor Onil Roque, sir, for your unwavering trust, steadfast support, and invaluable partnership with the Philippine National Police. Our commitment remains steadfast. We will continue to uphold our mandate of maintaining peace and order, ensuring public safety, enforcing the law with integrity and professionalism, and fostering stronger partnership with our communities. Ang maong kalihukan nagpalig-on sa tumong sa administrasyon ni Governor Roque ubos sa iyang 5-point agenda ilabi na sa quality local governance and lasting public order pinaagi sa lig-on nga koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan ug sa kapulisan. This facility is a simple but meaningful expression of our gratitude and our commitment to provide you with infrastructure that supports our mission. Ang padayon nga pagtinabangay sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Bukidnon Police Provincial Office usa sa mga lakang aron mapadayon ang luwas, malinawon ug mas lig-on nga Bukidnon alang sa tanan. So may this inauguration inspire all of us to continue working hand in hand, supporting one another in building communities where every family feels safe, every child can dream freely, and every Bukidnon can live with confidence and hope.